The Lord be with you. and with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate but climbs over elsewhere is a thief and a robber. But whoever enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hears his voice as he calls his own sheep by name and leads them out. When he has driven out all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him because they recognize his voice. But they will not follow a stranger. They will run away from him because they do not recognize the voice of the strangers. Although Jesus used this figure of speech, they did not realize that he was trying to tell them, what he was trying to tell them. So Jesus said again, Amen, amen, I say to you, I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved and will come in and go out and find pasture. A thief comes only to steal and slaughter and destroy. I came so that they might have life and have it more abundantly. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Gadanlog akon nga antipara sa magtungtong sa sa mask. Anyway, kinanglan gabalanse siya. Ang kabuhi naton kinahanglan balance sa tanan nga iya mga components and elements, because virtues stand in the middle. Kung gusto mo mangin virtuous ang in life, kinahanglan mangin balanced life. Ang kontra sang virtues duha: defect and excess. Kung kulang ka sa tulog, sakit ulo mo. Kung sobra ka naman sa tulog, sakit man ulo mo. Too much is bad, too less is also bad. Too much love will kill you. Ang basa kanta. Of course, inang love nga ina human love, because divine love will never kill you. Too less sang love will not make your life meaningful. Too much money will bring problem. Too less of money will also bring problem, will cause you to sin. Too much love of money will cause you to sin. Sobrang init, sobrang lamig. Sobra kalapit sa sun, sobra kalayo sa sun. Sobra kahambog, sobra man katimid. Wala sang virtue dira. Sobrang asin, kulang ang asin. Hindi balance ang life. Sobra para sa self, kulang para sa Diyos. Paggamit natin sang tiyempo, sobra para sa self. 7 days a week. 6 days lang ang aton, 1 day iya sang Diyos. Kung kayo isang 1 day nga iya sang Diyos, ginakawat pa naton. Ti ano na lang na ang balanse sang kabuhi ta. That's why hindi kita happy. Too much power sa government, too less power sa spirituality. Too much emphasis on the body, too less
sa soul, or vice versa. That's why kinahanglan ng balanced life. That's why may mga schedule kita. Management sang time. Management sang atong resources. May time kita to work. May time kita para sa relationship, family. May time kita recreate. May time kita to pray. That's why hindi mangin happy ang kabataan ta kung hindi gid sila balanse sa kabuhi. Kundi naton matudluan sa balanse sang ila pag-manage sang time in a day. Nga puro lang recreation, wala work, wala prayer, wala spiritual life, they will not be happy. So may time kita, early morning prayer, and then preparation for our work, and then work naman kita until 12, and then 12 we take our lunch. Balance. Hindi nga rigid, naga-fluid man na, naga-adjust ka man. Pero kung wala ka sang pagpaninguha sa pagbalanse sang kabuhi, bisan sa community life, bisan sa political life, economic life, tanawa bala subong ang nag-emphasize science. Natawag naton scientism. Nag-assert ang science subong bangod sang pandemic and technology. Dugay na gid man na nag-assert. Pero at the exclusion of other aspects of life. Tanawa ba, puro lang kita vaccine. Nga daw makasolve sang problema naton vaccine. How about depression? Di nang balanse. Di nang pag-take care nga mabalanse ang kabuhi isang tao. Nag-promise too much ang science. Pero hindi siya kadala sa totality, integrity of human life. Kaya gina-ignore yung one aspect or two aspects. Spirituality and morality. So ang aton approach sa kabuhi is always holistic. Gagamit kita sang science, pero we do not totally put faith sa science because science is limited. Depende sa tools nga ginagamit mong makita sang science. Kung pigado ang tools mo nga ginagamit, amo lang na makita sang science telescope, kaya ang science dependent sa tools. Kung advancing ya tools, kita ya the other dimensions of life. Pero kung pigado iya tools, kay limited, amo lang nang makita iya. Ang problema sa science, kung magsiling siya, nga amo lang ng reality, kag wala na sang reality beyond it. Ang life daw, tagaan ka lang sang vaccine, tapos tagaan ka sang soldado da mag-away sa lawas mo. How about feelings? How about faith? How about relationship? Wala ako, hindi ko against sa science. Ang namin ko sa ako niya nga pagputang kay na sang akon argument, nga kunang tendency subong is too much scientism. Kag hindi na mag-consider sang atas of life, I tell you, wala sang kaluwasan sa ginaubratan ni. Sang una, ng aton mga ancestors, kung hindi ganin nila mahangpan ang reality, gina-respect nila with reverence and fear. Subong, kung hindi ganin mahangpan ang reality, gina-desecrate siya. Hindi nila mahangpan ang pati sa death. I-desecrate nila. Hindi nila mahangpan pati sa love. I-desecrate nila. Ang aton mga ancestors, once nga unknowable ang isa ka bagay, mystery, hindi ka na magsulod. Kaya hindi mo na kaya ang iya power da. Subong, isusul ginang sudlon ginang mystery kag i-explain away. Sang science. There's a difference, however, hambal diri. Our ancestors feared the unknowable.
Again, ang science, wala nakabalo sang total reality. Bisan subatomic pa, kag cosmic. Limited ang tools mo sang science. Nagadepende sa advancement sang tools ang discovery. May mga area sa kabuhi nga hindi madabot sang science, kay hindi iya object. Pero kung i-arrogate sang science ang solusyon sa iya tanan, nga masolbarya ang tanan. Kag science ang nag-assert subong, o politiko, science. Kung anong hambal to sang pandemya, sang doktor to, vaccine, kag ano to. Economy na to, vaccine tanan mo. Nag-assert ang science. Delikado. Meaning to say, ang science, daw knife. Kung ihatag mo sa maayo nga tao, gamiton niya ang knife sa eksakto. Pero kung ihatag mo ang science sa malain nga tao, gamiton niya para magpatay sa imo. Amo nang nadelikaduhan kuya personally, nga mauyatan sang bad, sang enemy ang science. Kung mauyatan sang Diyos ang science, kag sang tao nga maayo, maprogreso kita. Pero ang problema mo kung makadabot sa ilakamot. Kung mauyatan nilang science. Hindi niya science nga subject, ha? Sorry sa mga teachers, paborito ko ang science, pag physics. Ang science namin ko, scientism. Ang mentality nga puro science, science. Hindi nga science, kinanglanta science. Computer, kinanglanta na. Pero sa kamot, sang tao nga maayo. Imagine ninyo bala? Amo na akong example, kung ang posporo, ihatag mo sa tao nga maayo, gamiton niya gid magluto. Pero kung ang posporo sa tao, kung may power na siya, mangsunog siya. Kay sino kamot subong ang science? Sino gaoyat sang technology? Kay sinuna subong? Mga maayo na sila nga tao, bad? Our ancestors feared the unknowable and therefore preferred to show caution and humility in the face of what could not be understood. Sang una, na may awe, may sense of mystery. They treated the ineffable with respect and reverence. Our culture now encourages precisely the opposite approach. We show only conceit and arrogance. We seek to defeat, ignore, and trivialize that which we cannot explain or understand. Ngayon, wala Diyos Kung gina-ignore nila, kaya hindi nila mahangpan. Rather than being threatened by the universe's mysteries and paradoxes, they celebrated, our ancestors celebrated them. Foolishly, we have made a religion of science. We have forgotten that in a world of unknowables, the application of science is necessarily tentative and ideological. It is a tool, one of many that we can use to understand our place in the universe, and one that is easily appropriated by the corrupt, by the vain, by those who seek power over others, by those who worship money. Until relatively recently, science, philosophy, and theology sought to investigate the same mysteries and answer the same existential questions. Through much of history, they were seen as complementary, not in competition. Pero tanawa subong ang trend. Kina-ignore ang spiritual side. Trend, hindi sa aton kay okay ang aton environment.
May freedom pa kita to worship. Pero ang trend sa world, tanawan ninyo, sino ang may loud voice? Sino ang may strong voice? Atheists. That's why nagkaka-expose subong ang sitwasyon sa kalibutan. Hambot kon din ipadulong. Pero amo nang ako niya ang solusyon sa aton niya, not really immediate solution, but philosophical, theological solution. Nga kinanglan balanse ang kabuhi, gina-acknowledge sang science sa iya sphere kag ginagamit. Pero wala gina-close sa mystery. May mga area sa tao nga hindi madabot sang science. Paano sulbaron sang science karon nga ang bana magbulag sa asawa, bi sulbaran nyo, bi? May makadto sa akon, mabulag siya sa asawa, gaaway sila. O, science, sulbaran nyo na, ano na, ibutangan mo, injeksyonan mo sa utok na, ano? Mean to say, may mga area sa kabuhi, sin. Sin is bad. Paano isolve sang science na, ano, mahimo ta bulong? Para nga ito patumarta sa makasasala para magbuot sila. Hindi makover ang science. Meaning to say, ginahambal ko sa inyo, nga may amuna nga area, nga hindi niya makover ang science because may mystery. Pero good ang science sa aton nga mga gadgets, gapahapos sa aton nga mga TV, kag mga computer, washing machine. Oh, hapos-hapos gid ya. Ano pa? Coffee maker, abaw ka nami gidi ano sang science. Pero kung arrogate sang science, daw siya tanan ang may solusyon sa problema, don't believe it. Kay may mga problema that only prayer can solve. Most especially kung ang problema nga halin sa panulay, kay ang kontra espiritual. So, ano ang aton nga himuon? Tudluan tang kabataan magbalanse. Anak, gamiton ta ining technology, very good. Nami na. Pero hindi gid magkalipat sa Dios, anak, ha? Kay may mga bagay. 3 equalizers ang aton kabuhi. Worship against our ego. Because we acknowledge God. Almsgiving against our greed because we share to people. Fasting against our self-indulgence. Amo ng great equalizers sa kabuhi nato. Prayer, fasting, almsgiving. Hindi na object sang science. Pero kung himuon na sang tao, kang mangin virtuous, once nga mauyatan niya ang science, virtuous, virtue, may virtue nga tao, scientist, politics, priest, may virtue siya. Leader, doctor, once nga mauyatan niya ang technology, I tell you, matransform yung world. Pero kung wala siya sang virtue, once nga mauyatan niya ang kwarta, tapos kagid, kay gamiton niya gid to destroy himself and the community. That's why we need to teach our children values, not only technology. Tool ang technology. Tool, not the end in itself. Pag tungod tool siya, kinanglan treningon ang magamit sang tools. Kay kung wala siya sang virtue, sigurado ako gamiton niya not to help, but to destroy this world out of greed for money and power. That's why ang scientism, not science, science is good. Scientism is bad. Amen. Father, we ask you to take away the power of nature, the power of science, from the hands of the evil one, and entrust them to the hands of the virtuous, so that they may be able to use
this power to produce life, to respect human dignity, and to strengthen human solidarity. This we ask through Christ our Lord. Amen.